En plus, c'est la nuit, là. Oh, ça, c'est pas mon niveau. J'ai fait mon snowboarding rocket 4.0 aujourd'hui. Alright. Ouais, yo, c'était insane, là. C'était fucking dangereux, man, sérieux, là. Comme, bro, j'allais tellement vite, là, c'était trop inconfortable, Be man. careful. It's not stable. C'était-tu quand même serré? Ouais, comme je l'ai bien fait, c'est juste comme, bro, man, c'est fucking sketch, là. Quand tu vas trop vite, des fois, yo, ça... Ah, yo, man, c'est... En plus, le pire dans tout ça, c'est comme... Il y a la fin, là, quand que... La trail où ce que j'étais, je vais fucking vite, mais à un moment donné, il y a un turn, là, qui est comme 90 degrés presque. Pis yo, man, avec la vitesse que j'ai, là, c'est fucking tough à ralentir, là. Calisse, man. You alive? I guess so. Can you climb up? Sure, just give me a sec. Hurry. We're running out of time. Je viens de tuer genre 20 zombies, c'est à main nue. I can't make it. Wait. I've got an idea. Remember the cocktail I served you earlier at the girls' workshop? Inhibitors. Exactly. You fell to the first floor. There's some GRE storage down there. Look for white, green crates. Inhibitors should be inside. If you take another dose, you should get your strength back. Bon, là, faut que je m'aventure dans l'hôpital tout seul pour pogner une fucking chest de GRE, là. Ouais, ces chests-là sont vraiment... We got company. Move a little. Don't move. You can handle that. I know. I've seen this fucker. Quand tu trouves ça, là, c'est Motherfucking showcase, this motherfucker. I ran off. Try to go around it somehow. Zombie à la merde.
Aiden. Hurry. If that infected finds you, you're dead. Aiden, look, Aiden, quick! This way to the kitchen. We'll eat all the ice cream they hid from us. I'm scared, Mia. Yeah, me too. And I'm younger. Don't be a chicken, Edie. What if the doctor sees us? He won't. Besides, he'd have to catch us too. Come on, don't back out now. Qu'est-ce c'est qui la porte en esti? Don't be a chicken, Aiden. Quand t'avais vu une vision, là, pis de la fille, pis là, You need 3 inhibitors to upgrade stamina or health. Now choose stamina to be able to climb higher. Okay. What's up? I took the inhibitor. Fantastic. Go back to the elevator. I'm waiting. Là, ça le fait plus fort. qu'est-ce qu'il fait plus fort? Ben, l'affaire qui injecte, là. Inhibitor, whatever. Yeet. Hello? Hakon? Oh. Oh tabarnak. Oui. Hakon? Holy shit, my god. Ok, c'est vrai. Oh, il y a des zombies là, il y a des cas aussi d'un building là pour dire. Are you in one piece? You were gone a while. How are you feeling? I'm infected, but good to go. Yeah, that's great. Sorry about this. What? Sorry about what? About that. On behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villedor. You're about to turn. Get into the light fast. Run.
That was close. Oh, what would you do without me, Pilgrim? I never wanted to become a pilgrim. I just sort of fell into it. I roamed the country for another reason entirely. I'm looking for my sister. Sister? Yeah, her name is Mia. 15 years ago, we were in a hospital together. I think a guy named Waltz was experimenting on us. A lot of nut jobs in the world, huh? Yeah. I have to learn the truth. And then what? And then, What will you do once you find your sister? Oh, tabarnak. I'll find some place for us to live. Or someplace quiet. Gotta settle down somewhere now that I'm infected. Where will you go? Any place is better than this city. Well, that's a pretty low bar. I'll find a place where people aren't afraid of pilgrims. Aren't afraid of me. It'd be nice not to have to run and hide for a while. I always wanted to catch fish. Fish are good. Well, I have a very specific plan. You look like someone with a specific plan. I'd like to live by the ocean. You know, it's supposed to be easier there. I always wanted to learn how to surf. What, you find a bunch of old postcards or something? Ah, don't laugh at my dreams, man. I know one thing. I have to get out of this city. It's killing me, right from the inside. Will you help me? The ocean's Oh, a they long got way it. from here. And we're Wow. both infected. People don't want pilgrims for their neighbors. Il y a un Fuck petit people. gros bonhomme I qui a will fait help you with un them. super attaque sur moi, là. Il a chargé And son you can help attaque, me puis survive on the il a road. décassé du building. You know the routes. You know how to survive out in the open. What do you think? We cover each other's asses. How does that sound? Okay, let's do it. Awesome. Deal. You won't regret this, Aiden. I promise. As for your goal, here's the situation around here. After the PK commander was murdered, they blocked the route to the center. They're trying to keep the killer from escaping. To get to Fisheye, we have to outsmart them. But I know when they change the night guard. That will be our chance. I'm gonna get the stuff we'll need for the passage. I have to suss out our odds. Meantime, take a look around. Live a little. Come on. Let me show you something. Here. You'll need these. Take a look around the city. Old Villedor. Plenty of interesting spots to check out. Sacrément. You see the church? That's where the Howlers were after us. It's the center of the district. Uh-huh. You can find notice boards with missing people around the city. One of them is near the church. Maybe somehow you'll find something about your sister there. And if not, just have fun. The world's already ended, right? How could things get any worse? I'll be back in touch when I've got a handle on things. T'as aussi deux maps. Ok. Puis pour traverser la map à l'autre, faut traverser une grosse shit.
C'est jaune, là, c'est à terre. Si tu touches ça, tu vas te transformer en zombie. Puis tu vas- Ouais. Ok, moi je vois l'autre map là. L'autre map est assez grosse. Hein. Ouais, ouais. L'autre map est vraiment nice. Ah, t'as déjà été? Ouais, je suis dedans. You proud? We need the juice to Parce que t'as plein de get on top and activate the gros windmill, buildings. Puis t'as comme une corde en bas, puis là, quand tu fais un de la côté, puis là tu montes tout en haut. Ok. OP. Someone's got to do something about the water situation. Puis t'as un parachute aussi. Puis il y a How's New Paris? des genres de ventilation là, I have a cousin there. tu fais aller full eau. Puis là, mettons, tu cours dans la rue, là, puis là, tu fais rien que cliquer sur carré, puis là, ça va te casser ton parachute, puis là, tu vas voler full eau. Ok, ouais. Puis tu peux aller sur des autres buildings, puis des casser. Haven't seen my kids in months because of this ridiculous blockade of the center. That can't be good. Puis t'as aussi des champignons bleus, ça c'est vraiment bon. Tu peux faire des... Ouais, ça j'ai trouvé des champignons bleus, il y en a plein. ouais, faut vraiment que tu gardes, puis avec ça tu peux crafter des affaires que tu peux comme rester plus longtemps dans le noir. Mhm. Ça va te donner genre 2 minutes de plus. Water runs out, we're all gonna be fucked. PK and civilian alike. I wonder what the hell is going on in the central loop since PK's restricted access. Some say renegades are involved. Watch out for special company. Hey, watch where you're going. What a day. No frigging way I can do it. Very
5 years of learning and all for nothing. Easy money. I just have to get it right this time. Come on, I won't bite. Hey, that's the Pilgrim. Huh? Haven't seen you around here before. I'm Dave. Bon, là, je pense que je peux avoir un ami dans ma game. Ouais, faut que tu sois sur un balcon, là. Avec l'autre. Et genre sur un toit, puis tu parles avec... Je t'ai invité à ma game, ça a-tu marché? Ouais. Qu'est-ce que tout le monde a le COVID aussi dans cette game-là, Chris? You come over to see us next week. If you promise Karen won't pull out the family album. I can't promise that. Hey, Have you seen it? that's the Pilgrim. Bastard stole my last one. Never. Come on, I won't bite. Je pense même pas si c'est compatible PS4 et PS5, mais je pense que... 5 years of learning and all for nothing. I just have to get it right this time. Bruno needs to see I'm good enough. Gotta gig as a finisher tomorrow. Someone's gotta take care of the fighters roaming the streets around the bazaar at dawn. Bet you wonder where all the guns went, right? Army seized them everywhere. They killed a bunch of people on March 24th. God knows what's coming now. My wife, 5 years of learning and all for nothing. T'as-tu joiné? Je peux pas. Comment ça? Ah ben réinvite-moi, je sais pas. She was on the first time. Hey, that's the Pilgrim. Months because of this ridiculous blockade in the center. Tu veux essayer de m'inviter? Ouais. Pourquoi ça te laisse pas? Genre, c'est que ça te dit? T'as dit ah ben les serveurs sont même pas... Ah, fuck, ok. I knew this old Carl and Ellie. Used to live above the antique shop in Horseshoe. They were like 80 years old. They were still alive. What happened to them? Hey! You some kind of freak? Go away! Ah bon. I ain't leaving the bazaar today. Wind's blowing from the east. That's bad. Pourquoi je t'ai invité? C'est weird, j'ai cliqué de joindre, pis ça a comme juste rien fait, genre. Hey, that's the Pilgrim. Sometimes I wake up at night and forget the fuck happened. Réessaye une dernière fois, juste une fois. Parce que je pense qu'il m'a invité 2 fois, genre. Don't you have things to do? Move along, please.
Okay. On peut pas jouer ensemble sur PS4 et PS5. Ben oui, y'en a. Hey, kid, aren't you that pilgrim? What the hell is going on in the central loop? Mais on pouvait jouer ensemble sur d'autres games. Pourquoi ça changerait sur Dying Light? Ils l'ont pas fait encore. Bon ben ça va, ils vont le faire éventuellement, I guess. Ouais. What's the problem? Hey! Aren't you the pilgrim they wanted to hang? Man, you were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Not for long, probably. It's the third time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto's gonna kick me out. What's this test about? I have to design something useful for the citizens. I already invented underwater reading glasses for Alberto, then a retractable dog leash. But he kept jamming. And besides, we have no dogs here. All my ideas are worthless. Now is my last chance to prove that I am not worthless. So I spent the last several weeks walking around the bazaar and thinking hard. And then, I hit it. Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad, and they give less milk. So I came up with the idea of a fence, energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control, but let them produce more milk. I called this invention the electric fence. So, what seems to be the problem with this invention of yours? I'm missing a few parts, and they're not that easy to get. I'm worried I won't be ready on time. Maybe you could help me. If you find them for me, I'll give you one of my super cool inventions. Nothing to do with goats, I hope. Nah, something much more interesting. You'll see. I just need some electric parts. I'll dismantle them for resistors and other useful things. As far as I know, they can be found in two places. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. But it's a dark place, full of turned creatures. You have to go there at night. And the other option? Peux-tu jouer Whatever's sur left ta of military PS4? patrols. I know of one place south of Horseshoe, near the old electrical substation. Bandits roam the area, so it's possible there's Ma nothing left. PlayStation est dans ma chambre. To look for other patrol remains, or take a night trip to the store. Ouais, je suis pas vraiment setup pour jouer là-bas. Ben, tu fais juste l'amener là où que tu joues. Puis... Ben, bro, man, je comprends pas comment on peut pas jouer ensemble live, là. Et tu veux pas la cross-gen encore. Looks like you're in luck after all. I have the parts you need on me. Are you serious? That's just fantastic! Heaven must have sent you. Here. T'as-tu checké sur Google vite fait qu'est-ce que ça dit? I don't know how to thank you. Voyons, One more thing. on peut jouer en coop, mais seulement sur My les mêmes installation's right plateformes. outside the main entrance. Les mêmes quoi? Turn it on, please. Les, I'll go les get mêmes Alberto. comme Wait PS4 till avec he PS4, sees it. Meet me by the Xbox goat One pen c'est avec near the Xbox wall. One, Xbox Series X avec Xbox Series Ouais, mais ça va pas rester le même tout le long, right? Non, Don't recognize me? mais Or ça are you reste quand allergic même to de making prendre money? Listen, Pilgrim. We can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian, Luke's been poisoned. From the water you sold him, Devin says. What? But I don't sell water. Liar. Luke told me he got it from you. Whatever's in it has him ranting and raving now. You sure he didn't blame me after he started renting? But wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Luke got that water in one of your bottles. When I tell Carl about this, you'll hang!
Bevan, wait! I swear, I don't even sell water, damn it! If you're lying, Julian, you're fucking toast. Find something you like in the bazaar. Wait, so then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles? Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him. Even if he did, my water's pure as melted snowflakes. So, maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. That bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an old shop on the west end of Villador, on Houndfield Lane. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it, and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's one more thing. I'm a little embarrassed. Hans might also have a bottle of this water. I thought you weren't selling it. I'm not, except, well, to Hans, and... Can you go warn him? He's also on Houndfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Man, I'm so thirsty. Hey, that's the pilgrim. I keep telling everyone we should be getting ready for winter. Les petits plips des shells. Hey kid, you know some old world folks recorded audio time capsules when they realized the ship was gonna hit the fan? In months, but Gotta to look this inside ridiculous buildings to find blockade of the center. Hey, that's the pilgrim. Hey, for Christ's sake, get out of my face! Howdy. It's nice to see a new face. Ouais. The windmills. Turn them on if you get a chance. If you're having problems, try planting lupins. Hey there. What about vegetables? There's not enough nitrogen. You have to improve your soil profile first. I thought farming would be less complicated. Like the technique. I'll be fine. No weather this week. Looking at all the dead people? It says here they're missing. Same difference. They never find them anyway. Now then why the board? It's been 15 years. Many people disappeared back then. My neighbor lost his 2 kids. But life goes on.
Except, nobody has the courage to take those photographs down. But it's hopeless. Since there are no night runners, the search always ends the same. Have you heard of kids who were in the GRE tests? Huh. And who wasn't in the tests? The young, the old, the blind, the deaf. Everyone came to find a vaccine. Some for cash, others to cheat destiny and not get infected. But that was the devil's bargain of Villador. Walled in with the plague, but given the chance to be the ones who gave the cure to the world. Well, the virus won. The study was eventually discontinued. And the children? Officially, no one tested on children. Human rights and other crap. And unofficially? And unofficially. Apparently, some of the kids were taken out of the city. The rest, well, they just scattered around the city, abandoned. If the infected didn't get them, then hunger or darkness did. Those night runners. Tell me about them. What's there to say? Nearly all of them are dead. When they were around, they were the only ones not afraid to go out at night. They rescued those who didn't manage to get to a shelter. But of the entire group, only a few survived, including Frank, their former commander. Once upon a time, he was great. Now, he drinks himself into a stupor at his place in the Central Loop. Hard to say how much longer he'll be around. Where are all these kids at now? After all those years, most of them are probably dead. If someone got luckier and is still wandering around, they will probably be in the Central Loop. More peacekeepers there. Easier to survive. Someone must know more. Why? The past is the past, and there's no point in dredging it back up. Everyone has their own problems. Here and now, Pilgrim. Everyone fights for themselves. Finally found a great place to live. Money to buy water, and what did you do? The card was good for me. Not if someone could get to Lucas. I met Lucas several times. Maybe there's seemed acceptable to me. If only we didn't have to work so quickly. Hey. That's the Pilgrim. Get used to it. You're a Pilgrim, aren't you? That's right. Do you hang people for that, too? I just wanted to say that I was rooting for you. Uh-huh. Thanks for standing up for me. What? But I didn't... Ah, I get it. Sarcasm. Look, it's not that easy to go against the crowd. Sure. I know people are scared of pilgrims sometimes, but... Shit. You survived outside the walls. That to be something. I keep telling everyone, we should be getting ready for winter. Stay safe out there. Huh? What do we do? Do I know you? How's it going, man, dude? Yeah, what's up? Allô? Il y a un gars qui a join ma game, on peut faire. Yeah. Tu veux checker? Let's go.
prendre ta Can you even hear me? Hey, crouch, so he can hear me. You can hear me? Oh yeah, that's what's up. You don't even have to hit no button or nothing. We just talk. Tu veux aller prendre ta PS4 ou non? Ben, dude. How's it going, bud? C'est cause de l'affaire, c'est que là, faudrait que je redownload le jeu, pis c'est comme. You just got out of the prologue shit, didn't you? Yo, man, y'a une affaire que je comprends pas, ben non. Y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un qui utilise mon compte de Anatole Lascar. You know what to do? You gotta talk to these people with the side quest. Je comprends pas. Ça c'est pas mieux en tout cas. Y a-tu quelqu'un d'autre qui utilise son compte? I have no fucking idea, mais je veux savoir c'est qui, parce que yo, il est pas supposé utiliser mon compte, hein. Je pense que c'est la vieille PlayStation 4 que j'ai donnée à mon boss. Je pense que c'est son kit qui l'utilise, mais il utilise mon fucking compte, est-ce. Sometimes if I stay out too long, I get the feeling that there's no one left in the city, and this horrible fear overwhelms me. Ça t'as-tu fait du carte de la game? Non, mais c'est mon vieux compte, c'est mon premier compte de PlayStation que j'avais. C'est Anatole Lascar avec pas de numéro, là. Avec le bonhomme de guerre. Oui, c'est le plus jeune. Il m'appelle tonton tonton de la face. C'est qu'il est supposé ça faire son popcorn, mais il y a pas de, ils ont pas reset la PlayStation, c'est que mon compte est encore sur la PlayStation. Mais je pensais que c'était un bandit qui avait pas eu mon compte là. J'ai eu peur là. C'est quoi, il y a quelque chose ça, ah c'est moi. Yo Madian. Ah, ce serait c'est pour comment vraiment ça me fait tellement plaisir de parler, j'avoue. Ça va? À reboot, c'est pour comment je reviens de loin là. Tu reviens de quoi? Loin. De loin, qu'est-ce que tu veux dire? Travaille là. Tu travailles? Toi, tu travailles. Ah, mais je comprends rien. Tu travailles ou pas là? Non, en ce moment je suis chez moi. Ah, alright. Et ça va? Ouais, je viens de revenir de faire de la snowboard. Comment? De la planche à neige. J'ai fait de la planche à neige aujourd'hui. T'as vu les photos sur Facebook? Le snowboard. Le snowboard, ouais, t'as vu? Il a dit la planche à neige. La planche à neige. Ben oui, mais Chris. À neige. C'est toi qui appelles ça de même, merci les Français. La tapette à neige. J'ai fait, cet après-midi, j'ai fait de la tapette à neige. Yo, mais va sur Facebook voir les posts que j'ai mis. J'ai fait de la plaque à blanche. La plaque à blanche. Ouais. J'ai fait de la plaque Piglet. J'ai fait des wheeling en plaque Piglet.
Ben, je suis canadien, tu sais pas comment vraiment on découvre ça, les Canadiens. Hey, j'en bouffe. Yo. Tu m'as manqué. Ouais. Hein. Désolé, tout à l'heure, j'avais une consultation, mon pote. Non, t'inquiète. Let it snow, let it snow, let it snow, when we finally kiss and good night. Yo, Madian. Va sur Facebook, je veux que tu vois les photos que j'ai mis. J'ai une vidéo en plus. Ouais. Attends, 2 secondes. Attends, je peux te rappeler dans 3 minutes? Ouais, ça va. PK's restricted access. Some say the renegades are about to attack. Malade, ce gars-là. Yeah. Why, you couldn't tell? What did you do? You look familiar. Yeah, the guy who almost got hanged. Why worry? You're standing here, aren't you? Excuse me? Look, Dájalo. we had no choice. If you had turned like we thought you were gonna, it would have been a massacre. Yo, j'ai acheté Dying Light 2. What? Ouais. Non, mais j'ai vu le snowboard. Pas la tapette à neige. A crowd of people against one infected. Ouais. Odds were Non, in mais your j'ai vu que favor. tu faisais de la tapette à neige. La tapette à neige, ta gueule. Ça dit de la plaque à neige, là, je sais pas quoi. La planche. Mais bravo, tu fais de la tapette à neige, je suis fort fier. Vraiment, vraiment, c'est bien ça, là. Waouh, bravo, Jean. La tapette à neige. Il fait de la tapette à neige. Tu connais pas les cactus? Dans la vie, il y a des cactus. Yo, tu sais qu'il y a comme genre 3 personnes qui t'entendent en ce moment. Me, people will always complain. Ben oui, ma copine est à côté de moi. Puis en plus, je joue avec mon frère, puis j'ai mis sur speaker, so il peut t'entendre. Who's Barney? Everyone knows Well, Barney what? here. I don't. Tell me. Well, I wouldn't bother yourself about Barney. C'est quoi, He ça? doesn't like nosy people. Liable to piss him off if he finds out. And you don't want that kind of trouble. Well, now I definitely want to know more. Ouais, une chanson. He's Sophie's younger brother. Some say he's crazy, but he's a pillar of the bazaar. Oh, of course you know that song. Ma blonde, elle connaît cette chanson-là. Ah, elle est là avec toi? Mhm. Mais je suis en haut-parleur? Ouais. Mais c'est quoi, c'est si fréquent? Gotta take care of the biters roaming the C'est quoi ta date de naissance à ta blonde? Elle va te le dire. Et Attends, c'est la fille qui avait un TikTok, là? Non, non. Tu peux y parler juste à côté de moi. Jean Tampo, elle est intimidée? Allô, la blonde déjà? Allô, allô, ici tour de contrôle en Belgique. Nous souhaiterions établir un dialogue avec vous. Things are getting out of Contrôle, la control. blonde déjà? Allô, des gens qui n'ont pas de communication. Ouais, y'en a, c'est juste attends. Je me présente, je m'appelle Eddie. Moi, je voudrais bien réussir ma vie. Qui est fucké. Do I know you? Et voilà, c'était ma chanson de présentation. Tempting fate like this. Wow, Madia, t'es vraiment dingue. Oh my gosh, look at that back! J'en bouffe. Quoi? C'est le truc caribou qui a du feu l'eau. If you want Du some, caribou, je veux en essayer. sure. Who'd you get it from? Je veux essayer, mais non, j'ai pas mangé encore. J'ai déjà essayé du chevreuil, par exemple. Un bouffe, tu m'as acheté des caribous là. Yo, tu m'entends pas? Me, people will always complain. J'ai dit, je veux essayer, mais j'ai jamais mangé. Je suis vexé là, oh! Elle s'est pris où là? We citizens have seen it all. Why don't you move along, Pilgrim? La blonde là, elle me répond pas, elle s'est pris où? Ouais, elle t'a répondu, mais c'est juste, je pense pas que tu l'entends. Elle m'a fait non!
Looks like no more water. J'ai une vidéo pour toi. Yo, je veux te dire. Quoi? On parle en miaou miaou. Attends, pas maintenant. Attends, je commence une game Warzone. Oh, Jambou, faut que tu réinstalles Warzone sur ton ordi. Hein. Fuck that. Fuck that, yeah. Fuck that, I'm on the force like that. And it's almost like that. And I'm the force like that. Whoa. Warzone, c'est tellement de la merde en plus. Hein. Comment? Warzone, c'est pas le fun, même. Sérieux, je suis. Ok, va des rétro, j'ai Jean-François. Tu as insulté mon jeu préféré. Peut-être. Non, mais tu peux parler, toi tu jouais à WoW, t'avais une garde-robe plus grosse que l'univers entier. Le mec il arrivait avec son mammouth là, où je sais plus quelle grosse monture où il y avait ta garde-robe dessus. Alors j'étais en partage d'écran avec lui, tu vois, ta garde-robe. Il avait au moins 20 transmogrifications. Non, mais c'est bon, genre. Oh my god. C'est vrai que j'avais quand même beaucoup de style. En plus, je faisais des raids genre comme super vieux pour pogner tous les looks. C'était pas possible d'avoir autant de transmogrifications. C'est pas possible pour... En plus, c'était avec mon guerrier, hein. One time, never give it up. Tu vas-tu essayer Dying Light quand t'auras la chance? Ça va me tuer. Jean-Bouffe, protège-moi là. Je vois pas le décor, faut que tu me protèges. Yo, moi, tu sais, là, moi j'ai... À l'aide. À l'aide, je vois pas le décor. Qu'est-ce que c'est, tu vois pas le décor? Mais oui, ça bug. Ça a pas chargé là. Moi, je peux pas t'aider, là. Le décor a pas chargé. Sometimes I wonder, was it easier to believe in God before all this? C'est quand que tu vas acheter de la PS5, là? En fait, j'en suis de plus en plus proche parce que j'ai de plus... Ah, c'est bon, le décor a chargé. J'ai de plus en plus d'argent. Je me suis remis de tête et tout ça. Le problème, alors ça arrive, parce que j'ai de plus en plus d'argent, je gagne un peu mieux maintenant. J'ai des gens qui me payent pour des consultations et tout, pour aller mieux et tout. Franchement, c'est top. Attends. Mais le problème, c'est que si je gagne trop, je perds des droits. C'est compliqué à expliquer. Je perds des droits à l'aide juridique et des trucs comme ça. Donc du coup, je peux pas gagner pour le moment parce que je sais pas ça, parce que... Quand tu parles de droit, tu parles de comme l'aide comme du gouvernement, genre? Des droits, des aides à gauche à droite. Ok. Bon, je comprends quand même. Là. Mais ouais, non, je vois le truc là, que tu parles. T'y crois, vas-y, je me suis fait buter, putain. C'était 2 balles. Got a taste for city life yet? I've been here and there. You know, the best parties always happen in the center. And that's where we're going. I have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Ouais. Meet me on the roof, near the main metro station. Je peux pas t'aider en goulag, c'est toi qui dis ça. Mais si, dis-moi où il est, à gauche ou à droite. Vous êtes le prochain. En plus, c'est la nouvelle map, ouais, c'est trop cool ce jeu. Ah, comment je kiffe. Fiche ta mère. C'est quoi, Kevin, tu l'entends ça? Ouais. Yo, Madian. J'ai buté le gars au goulag. Quoi, oui, c'est moi. Je t'avais-tu dit que je vais avoir une sœur bientôt? T'as avoir quoi? Une sœur. Ta mère a fait un autre gosse? Ouais. Ta mère, attends, ta mère, la belle gosse là, elle a fait un autre gosse? Ouais. Mais elle est super belle, hein, quand même. Elle est super belle. Non, mais par contre, je redeviendrai hétéro, quoi, alors. C'est con. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit que parce qu'il est gay, mais comme genre il a dit oh je reviendrai comme hétérosexuel pour elle.
smack that, out on the floor, smack that, na 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 na, smack that, out on the floor, smack that. Y'a plus de respect. Oh merde! Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi. Nananana. Son nom, ça va être Léa Rose. Laisse-moi te chanter, d'aller te faire en... Bon, Jean-Beau, je vais te laisser. Bon. Ça va? Ouais. Tu dis bonjour à ta blonde. Mais elle t'entend. Mais elle parle pas, elle est mieux ta blonde, elle est handicapée. Elle t'écrit avec la langue des signes, quoi. Non, elle est juste un peu gênée. Gênée de quoi? Gênée du monde. Du monde. Gênée de quoi, elle est? De tout. De tout est fini entre nous. J'ai plus la force du tout, y croire et espérer. Moi, je m'appelle Jean Bouffe. Le jour où tu meurs, je renomme tous mes pseudos Jean Bouffe. The fuck? Comment ça, what the fuck? Allez, vas-y, je te laisse. Bisous, mon Jean Bouffe. Mouah. Alright, ciao là. Ouh, je rentre dans un dark zone. Come back at night when the infected. Oh, ouais. Night activity, ok, ouais. Je comprends. Yo, fuck that, je veux pas jouer avec quelqu'un de random, si je veux jouer avec mon frère et pas toi, si. Yeah, he's a special guy. Yeah, quite the character, alright. Pis, il est intéressant, là, Madian. Kev. Kevin. Ah ouais. Il est tellement niaiseux, man. Yo, man, je sais pas quoi faire, Esti. Il y a plein de places, là, que... Comme j'ai essayé de parler à tout le monde dans la church, Esti, pis il y a encore du monde qu'il faut que je parle là, je comprends pas. No, I cannot take you there. Le jeu est bien immense. Oh shit. In the middle of check back down. No field trips. What's going on here? Hello, I'm Henkel. This student here was curious about my lesson today. About when the guns were confiscated in Villador. Gros, depuis tantôt, si j'ai une chaise. Oh, ça... He wants to light a candle on the site of the March Massacre. Cache-toi dans une chambre, dans les safe spots. Ouais, mais en même temps, ça fait bien du The March Massacre? Yes. 64 people died that day. Gunned down like sitting ducks. If you want to know more, you should go and see for yourself. Why can't he? No one can leave the building while school is in session. Children shouldn't walk around the bazaar on their own. I thought you'd be more worried about them falling into a dark zone. Oh, kids nowadays are too smart to fall into a silly hole. Anyway, could you light a candle for him, young man? You might learn something yourself. Sure, though I was pretty lousy at history. History is boring when someone tells you about it.
It starts being fascinating when you can touch it. Touch it? Yes. Take this candle and go to the monument of the World Art Congress. Or what's left of it. It's close by. Contact me when you get there. You'll see what my lesson was about today. Just because the world's gone to hell, don't mean Je me demande s'il va y avoir des easter eggs dans ce jeu-là comme le dernier. Des quoi? Des easter eggs. Comme des affaires cachées dans le game, là. Comme le dernier, il y avait comme un petit île n'importe où, comme dans une place là, de nowhere. Puis il y avait une épée fucking forte, là. Je sais pas si ça rappelle. Puis comme genre... Hein? J'ai pas fait le jeu complet de Daniel. Ouais. Ouais, ben il y avait une épée cachée, là, pis comme l'épée était tellement powerful, là, c'était ridicule, là, comme tu frappais un zombie, là, pis le zombie il flyait, là, comme il se faisait défoncer par l'épée, là. C'est une épée avec des super pouvoirs, là. C'est comme un I'm at the Easter egg. monument. You were right. Not much left of it. Good. Look closely. There is much more to it than meets the eye. Shots were fired. The army started shooting at people. Panic broke out. And of course, things only got worse. The riots escalated. It was the beginning of the end. Inhibitor container detected. What the fuck, did they fucking... J'ai take down le gars pis il était même pas mort, là, c'est fucking mieux, là, c'est d'autres choses, je pense. Ah, there's a plaque here. Oof, a lot of names on it. Are those the victims of a massacre? Yes, 64 names. Things were starting to get pretty bad outside the walls around then, and the army needed more weapons. So they confiscated the civilians' weapons. Private ownership of any sort of firearm and its ammunition was forbidden. Oh my sword, I fly, man. What happened here? That is where the riots started. Ouais, elle fait 57 de dommages aussi, mais... How could they protect themselves and their families? There was massive unrest. So, a curfew was put in place, and homes were raided to ensure no one was hiding any weapons. Punishment for those who didn't comply was quite severe. Light the candle.
So you're saying that Pratt made a bad call, taking people's guns away? Hard to know for sure, but it didn't end well for anyone. In fact, the main irony is that the army soon ran out of ammunition. And just like that, firearms became obsolete. At least, that's what's generally believed to have happened. Now, you'll hear some folks claim that Pratt kept a secret stash of ammunition somewhere in the city. But if so, he took that secret to the grave. So I guess we'll never really know. And that's the thing about history. We rarely ever really know. It's not a hard science. History is fragile as the passing of time. It takes the vigilance of people like myself to make sure it's not rewritten to suit the whim of each new generation's self-righteous fight. The duty of remembrance. Everyone should practice it. Farewell now, Pilgrim. I hope this little trip down memory lane has illuminated your path. Oh shit, je savais pas que j'avais ça. 2H sword. Oh man, j'ai 9 styles d'épée avec 41 de damage puis 250 de durabilité. Oh shit, j'ai chopé la tête à un fucking zombie. Oh yes, man, pourquoi que je les take down pis ils me fucking essaient de me manger les esprits. Fucking shit. Bro, what the Damn, on est caught ça un peu. Inhibitor container detected. Come on, let's see. Yo, my kill la fucking house est complet, my car, je mets tous les fucking trucs. Un coup de tête. Inhibitor container detected. Give me a bath.
dans une... j'ai trouvé une place où je peux rentrer dedans, pis comme... t'as des zombies level 4, là, je peux même pas les... je peux même pas les one-shot. Ouais, moi tu j'ai commencé, j'avais pété les level 2, là, comme je les one-shot pas quand je les étais dedans. Ouais. C'est des level 4, là, je peux rien faire tantôt. Ça, man. Hey, gros, t'as plein de shit, gros, t'as... Oh fuck, je suis dans la merde. Holy shit, yo, je suis dans la merde. Oh my god. Bro, fuck that, c'est bientôt de zombies ici, ce calice. Besoin de toi ici. Yo, y'a une alarme qui sonne pis tout. Faut que ça soit la nuit, là? Non, c'est le jour, mais comme c'est une alarme, je sais pas c'est quoi. Puis c'est le matin, elle sonne, il y a une alarme qui sonne le matin, puis quand ça se... Ouais, c'est comme une sirène de, comme nucléaire. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est le matin. Donc, Ben là, c'est le soir, je pense. Ouais, il est 7h. Ça sonne à 7h30, l'alarme. Ok, ben il est 7h17 en ce moment. Ouais, ça sonne à 7h, puis la nuit c'est à 7h. Ok. Ça c'est pour dire genre comme la lumière disparaît, il faut aller à la maison, là, t'as vu? Ouais, ça veut dire que dans pas long, ça va, il va faire noir. Ouais, on retourne à la maison. Ça je fais parce qu'il commence à manquer de lumière aussi. Gros, il y avait 12 zombies, style level 4. Yo, je les ai tous tués, man. J'étais dans une petite pièce, yo. Il y en avait 12, esti. Oh fuck, man. Je suis dans la merde, esti. Moi j'aime ça, tabarnak. Holy shit, le bon loot, mon gars. Phew. Hakon. You're a better climber than one crazy girl I used to know. She was something. She even wanted to climb the tallest building in the city, the VNC Tower. Ouais, j'en ai que j'avais ma blonde au travail. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. Look, from this roof you can clearly see the Peacekeeper's base.